Once again, good morning. Today, 7th August 2026, and right now time is 11:03 a.m. Again, I am in New Toblabari, and he's one of my another cultivator from New Toblabari, Ajit Deborma, under this Tulashikar Agri subdivision. So today he prepare this paddy land. So let me know that what means variety or paddy he's going to transplant. By today, I think they will be able to complete this 3 plot already prepare. Kai daw ji chaga din na jaga total koi kani tong kheto mane সাড়ে তিন কানি বিসিং তিনি জায়গা যে তিনটা কোঠা নং মাখায় আজগা বুসুক জায়গা আংলা জায়গা কানি সাঙ্গ তাম মাই বনাই তিনি জায়গা পুরবি কয়দিন নি কলা মাই নিনি বুদে আতেই কিছা চারা কয়দিন খাই তিনি ভাই ও জায়গা সাচিং না প্রবলেম খানা কারণ ও জায়গা তুই বুথাক টংমান বাগৈ টাইমও বরমায়া ओंखाय पुरबि माइ बादे नों किसा हाइब्रिड रग बरनाय हाइब्रिड चारा सारजाक दं नाखाय आच्छा ओंखाय नंग जगा ते कयदिन रग नांबाय न मोटामोटी म जे खेत एरिया आवार जे नंग मानि कयदिन रग बिसि बर पाइन ते सप्ताह कासे रग बिसि ना माने 15 আগস্ট नागेन पाइ थांनाय दिनै तो 7 तारिख सिग ते एक सप्ताह mana din bising na paithangan na apni khai tam bung sing amo buseng ko jaga tong lap ni khai busai ko khadi ya kon tam ko kri satong boyos ko borok ba sade koi kani tong ang bisi khaya khai na busuk tong hin ni jen bung oi or der kan kon tin kani bosar acha da kon kai दाव जिन देखै जतो दे बर पैखा माने बाकी ता मो सिमटं तो साते गोर तिजे तंग अच्छा हंकाय ते दुइ तिन बिसिं पाइथांबाय ना हंकाय ओ जगा तो आं खानाखा जे माने तै खाय वाटे टाइम खाय कैसा तै जमी दङ आबो कैसा प्रॉब्लेम खाना नंनि आबो तै जमी दङ बागै माने टाइमो बरमाय आंखाय माइ सारा आलि लक थांथाना Power tiller nok subsidy roko nan apply khaya ko diba na de te experimentation rok banango mai rogu kuno yong rok sakhai da kon hambai so this is means paddy field preparation of Ajit Deborma, and today he will be transplanting Amit. Today he will be transplanting Purabi variety paddy in this plot, and he's another my cultivator. So thank you everyone. You already heard their problem that due to water lock condition they could not transplant in time. That's why the age of seedling or paddy seedling it's become more than 20 days. So I urge my farmers try to means transplant as early as possible so that they will get a good yield. So this is the overview of this Puraton Toblabari, and here the total cluster is around 37 hectare starting from the first point today, and we start our this field visit from 11 a.m. morning. Until now we have already taken some statement from Ritesh Deborma's plot, and this is Amit Deborma's plot, and he said that here altogether around 1.5 kani. So today I think he'll be able to complete the transplanting of paddy in this plot. So thank you everyone for watching this video.